Hello everyone. Let us learn about the different types of dependent clauses. Dependent clauses or subordinate clauses are clauses which do not convey complete thought or cannot be considered as a complete sentence. Dependent clauses begin with subordinating conjunctions or relative pronouns. In this video, we'll be discussing adjective clauses and noun clauses, which are the first two types of dependent or subordinate clauses. What is an adjective clause? An adjective clause is a clause which acts as an adjective and it modifies the noun of the main or principal clause. Just as I mentioned before, a dependent clause cannot be considered as a complete sentence. Therefore, it is always attached to one or more independent or main clause. As we learned in the previous video, an independent or a main or a principal clause is a type of clause which acts as a complete sentence. And dependent clauses are used along with independent clauses. So dependent clauses, when it acts as an adjective, we call it an adjective clause, and it usually answers the question which one or what kind. ഏത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മോഡിഫൈസ് ഓർ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നൗൺ ഓർ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്ലോസ്. An adjective clause usually begins with a relative pronoun such as who, whom, whose, which or that, and also when, where, why, how, etc. So adjective clauses ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് the presence of relative pronouns such as who, whom, whose, which or that, when, where, why and how. And dependent clauses which begin with these words and those that describe the noun of the main clause are known as adjective clauses. Now let's go through some examples. The car which I like consumes less fuel. The sentence can be split into two parts. The first one, the car consumes less fuel, is an example of an independent clause. The second part, which I like, is a dependent clause, and in this particular sentence, it acts as an adjective which describes the noun car. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ വിച്ച് ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്തിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ സെൻറ്റൻസിലെ നൗൺ സബ്ജക്റ്റായ ദ കാർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് വിച്ച് ഐ ലൈക്ക് എന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? എന്തിനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം? ആ കാറിനെയാണ് ഇഷ്ടം. സോ ഹിയർ വിച്ച് ഐ ലൈക്ക് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. Let's look at the next example. He hates the people who waste time. Again, we can split the sentence into two. He hates the people, the second part, who waste time. So, he hates the people is the main or the independent clause, and who wastes time is an example of a dependent clause. ഇവിടെ ആരാണ് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ദ പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. Therefore, since this dependent clause describes the noun the people, we can call it an adjective clause. Again, I repeat, an adjective clause is a clause which describes the noun of the main clause. We have a few more examples. Let's look at this image which is taken from the website Grammar Revolution. Let's look at the first word, the first sentence. The angry tiger snarled at me. Here the word angry acts as an adjective describing the noun tiger. Now let's look at the second sentence. The tiger that was angry snarled at me. Here that was angry is a dependent clause, and this dependent clause describes the noun the tiger. So ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ആംഗ്രി എന്ന ഒറ്റ
ഒറ്റ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ടൈഗർ എന്ന നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈഗറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് വാസ് ആംഗ്രി. So here a dependent clause is used to describe the noun tiger. Therefore, such dependent clauses are known as, yes, adjective clause. Again, the most commonly used relative pronouns in case of adjective clauses are who, which is used for people, and then we have the words or the relative pronouns which and that. So both which and that are used for objects and animals, but there is a difference between which, the words which and that. We'll discuss that in the next slide. We have a few more examples before we move on to that. The first one, the boy who won the prize is my brother. So here we have the dependent clause who won the prize. ആൻഡ് അതെന്തിനെയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഏത് നൗണിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ബോയ്. ആർക്കാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയത്? ദ ബോയ്, റൈറ്റ്? സോ സിൻസ് ദിസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നൗൺ ദ ബോയ്, we can say that it is an adjective clause. Next example, I do not know the time when the train starts. I do not know the time is an independent clause. When the train starts, that is a dependent clause. Now look at the dependent clause. When the train starts, എന്തിനെയാണ് മെയിൻ ക്ലോസിലെ ഏത് വാക്കിനെയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, it describes the noun, the time. Next example, this is the house where I lived. This is the house is the main clause. Where I lived is the dependent clause. ഇവിടെയും എവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it describes the noun the house, right? Again, this dependent clause where I lived describes the noun of the main clause. Therefore, we can call it an adjective clause. Next example, I know the reason why he is absent today. I know the reason is the main clause. Why he is absent today എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ നൗൺ ദ റീസൺ, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ കോൾ this one as an example of an adjective clause. So again, I'm telling you, an adjective clause is a type of a dependent or a subordinate clause which is used to describe the noun of the main sentence or the main clause. Now let's look into the difference between the words that and which. So that is a relative pronoun that is used to describe defining words and which is used to describe non-defining words. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് എന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറയാനാണ്. എന്നാൽ വിച്ച്, ഹൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ്. Now let's look at how these two words can change the entire meaning of the following sentences. Our office that has 2 lunchrooms is located in Chennai. So ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, we must remember that is used to describe defining things, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we have offices at many places, പക്ഷേ 2 ലഞ്ച് റൂംസ് ഉള്ള ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? ചെന്നൈയിലാണ്. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിനെയാണ്. So the office that has 2 lunch rooms. We have many offices, many parts of the world, but 2 lunch rooms ഉള്ള ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? ചെന്നൈയിലാണ്. Let's look at the second example. Our office, which has 2 lunch rooms, is located in Chennai.
So have you observed which use ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ട് കോമ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? Our office, comma, which has 2 lunch rooms, comma, is located in Chennai. So what does this mean? So our office is in Chennai. ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസിൽ ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വേറെ അഡീഷണൽ ഇൻഫോ എന്താണ്? 2 ലഞ്ച് മുറികളുണ്ട്. So the focus is on the main sentence, the office is located in Chennai. So I hope you have understood the difference. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഓഫീസ് എന്ന ടേമിനെയാണ്. വി ഹാവ് മെനി ഓഫീസസ്, പക്ഷേ 2 ലഞ്ച് റൂംസ് ഉള്ള ഓഫീസ് എവിടെയാണ്? ചെന്നൈയിലാണ്. Now let's look at the second sentence. Here the focus is given on the place. നമ്മുടെ ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലാണ് ആൻഡ് ആ ഓഫീസിൽ 2 ലഞ്ച് റൂംസ് ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് ഹാസ് 2 ലഞ്ച് റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് an additional information. So that is used to define important or crucial information, description about the subject, whereas which, who, etc. are used to describe non-defining or simply an additional information about the subject or the noun. This is again another slide which is taken from the Google regarding adjective clauses. So here we can find the definition of an adjective clause and the different types of relative pronouns used to begin a dependent or an adjective clause and the examples for adjective clauses. Again, adjective clause is a dependent clause which describes the noun in the main clause. So shall we move on to noun clause? This is again another type of dependent clause. Adjective clause in the case la nammal paranjathu endana? Main clause-ile noun-ine describe ചെയ്യുന്ന dependent clauses-നെയാണ് നമ്മൾ adjective clause എന്ന് പറയുന്നത്. So what is a noun clause? So a noun clause is a subordinate clause which basically acts as the noun. So a subordinate clause which acts as a noun in a sentence is called a noun clause. It usually starts with words such as that, what, whatever, who, whom, whoever, whomever. So that എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയായിരുന്നു. So the same conjunction can be used in noun clause as well. So noun clause usually begins with the subordinating conjunctions like that, what, whatever, who, whom, whoever, whomever, etc. And a noun clause acts exactly like a noun. It can work as a noun either at the place of a subject or an object. So let's look at a few examples before we move on to noun clause. Let's look at the position of a noun in a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ noun എവിടെയൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളത്? Look at the examples. Rama killed Ravana. So here we have the subject Rama and object Ravana. രാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ noun ആണ്. രാവണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ noun ആണ്. So usually a noun appears in the subject and or the object position of a sentence. So noun ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ഇനി ചില സെൻറ്റൻസസിൽ 2 ഒബ്ജക്ട്സ് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ബോത്ത് ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഓൾസോ we can find that objects ആയിട്ട് വരുന്ന 2 nouns ആവാം. So Ramu gave Somu a book. Ramu is a subject which is a noun. Somu is an indirect object. A book is a direct object. ഈ മൂന്നും nouns ആണ് അല്ലേ? So in a sentence a noun can appear as a subject or an object. So സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഒറ്റ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരു എൻറ്റയർ ക്ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ക്ലോസസിനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So look at this example. Pepperoni is fine with me.
So pepperoni is a kind of a meat preparation, a sausage ഒക്കെ പോലെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പിസ്സയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So here pepperoni is a noun and it is written in the subject position. Now look at the second sentence which is given in the red. Whatever you want is fine with me. അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൗൺ എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു ക്ലോസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Whatever you want. So this clause, this dependent clause which acts or which is written on the subject position or where the noun should have been is known as a noun clause. നൗണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്ന ക്ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ noun clause എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. We'll go through a few more examples. It is true. What is the subject here? It, right? It is a pronoun. So pronoun is also another form, a substitute for noun. Okay. So it എന്ന subject സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ it എന്ന വാക്കിനെ മാറ്റിയിട്ട് suppose we add an entire clause. Let us see. Whatever you said is true. Whatever you said is true. ഇവിടുത്തെ subject ഏതാണ്? What is the subject in this sentence? Whatever you said. Right? So here, instead of writing a noun or a pronoun in the subject part, we have inserted a dependent clause. So, since this dependent clause occupies where a noun should have been, we can call it an example of a noun clause. Whatever you said is true. നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? Whatever you said plus it is true becomes whatever you said is true, right? Next example. It is certain. Again, it is the subject here. എന്നാൽ ആ പ്രൊനൗണിനെ മാറ്റി നമ്മളൊരു വേറൊരു ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. That he will win the election is certain. So it എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളൊരു എൻറ്റയർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിനങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So again, in the place of the subject, we have a dependent clause. And since the dependent clause occupies where a noun should have been, we can call it a noun clause. So that he will win the election is a sentence and it can be split into two parts. That he will win the election plus it is certain, which becomes that he will win the election is certain. Next example. He told that he was going to Chennai. He is the subject here. Told എന്ന് പറയുന്നത് verb ആണ്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു noun എഴുതുന്നതിന് പകരം here we have written an entire dependent clause, right? That he was going to Chennai. ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി സബ്ജക്റ്റ് verb, വേർബിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതാം, adjective എഴുതാം, അങ്ങനെ പല സ്കോപ്പുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് എഴുതുന്നതിന് പകരം we have written an entire dependent clause. So here, since this dependent clause or the subordinate clause is written in the object position, we can again call this an example of a noun clause. Her prayer was that her husband might be safe. Again, what is the subject in the sentence? Her prayer. അവളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ verb? The word was, right? Again, ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? We have written a dependent clause. Again, since this dependent clause is written at the place of the object, we can call it a noun clause. I asked him why he looks so gloomy. So before I mentioned, in a sentence there can be two objects. രണ്ട് objects ഉള്ള sentences വരാം. And one object will be indirect, the other object will be direct. So here, I is the subject, asked is the verb, him is an indirect object. And in the place of the direct object, we have a clause. Why he looks so gloomy. So here, since this clause is written in the position of the direct object, we can call it a noun clause.